the second part, which is the layout. All this you should do it in your template. This is your own template. You will use it in your exams, you will use it anywhere you have to draw anything, even in geotechnical courses or in reinforcement. You can use this and give it to your future. سراني تمبلت تسوي واحدة مرة بس المفروض خلاص. You should go here, okay, and go to page setup manager. And since we are in ISO, so everything is in millimeter in this page. Yeah? You don't have any problem. شوف لما تتحرك when you are moving here, look at the dimension في الأسفل. Everything is in millimeter. Okay, الأسفل هنا coordinates موجودين في الأسفل. Everything is in millimeter. So you go here. So, but if you open the file Autocad DWT, you will be in real trouble. Or if you open a template of AutoCAD Civil 3D, you will be in real trouble. You should open Autocad ISO and do this one time, and every time you will have a new assignment with us or in your class of geotechnical or reinforcement concrete, you go to your own templates. A210 سراني ولا مش عارف انا حربي ولا اوكي your own او my template ممكن تسميه A210 my template. So you go here and you go to page setup manager. When you go to the page setup manager, by default you have this is your template. Okay, I will make a modification in my template and I will customize the way I would print my drawing. أنا أريد أن أطبع دائما على طابعات A4. فسأختار by default ISO International Standard Organization A4 اللي هي 210 297. ممكن أختار 297 على 210. فبتجيك هنا سكتش صغير اللي هي يعني لاندسكيب. اوكي. حتى لو حطيتها في الاتجاه الآخر هو it's intelligent يعني somewhere بما انك انت ترسم بالعرض هو intelligent somewhere. Okay. I4 extended, it means sometime you have some problem in the margin. ممكن تجي أكبر شوي الورقة. You take the standard A4 you will be 297 على 210. Extended حتكون أكبر شوي بالطريقة. Okay, but even if you have something extended, you will always print in the margins there. The name. Here you can define the name of your plotter. Or I will use, since we are not using a printer, we are using AutoCAD. We are printing it in a PDF. We will print in PDF format. So we will use AutoCAD PDF high quality print .pc3. This one. Okay. I'm registering. You can go also in depth and look at your PDF. What is the quality of your drawing? Because sometimes you can import an image inside. So, the printing will be. You have more details in how you are printing, and this depends on the quality you want. So let's keep it as it is as a default. For example, with the guys. If you keep it like this, it will be okay. So now it is like this. Here, look, 1 millimeter in your paper, like this. 1 millimeter of your paper is equal to 1 unit. يعني المليمتر اللي سيرسم عندك في الموديل إذا أنت أخذت بالديفولت إذا ما غيرت في السكيل المليمتر المرسوم في الورقة هنا في الورقة في التمبلت اللي هنا على الأوتوكاد هنا مو في الموديل في التمبلت تقابل 1 ملم يطبع على الورقة. اوكي عشان كده انا I keep this scale 1 to 1. So please don't touch this one. Okay, I keep it like it is, and the plot area I keep it the layout. I'm printing the layout. Okay, لأنه في طرقات ثانية. نعم. لا 1 unit هنا تقابل 1 ملم على ورقة الطباعة. ورقة رسمتك بالسنتي هذيك بين الموديل واللاyout. You see the limits of your drawing. There are some dashed أو dotted lines. في هنا خط متقطع يعطيك المساحة اللي تطابع.
حتى لو كانت ورقتك، يعني انت في بعض الاحيان تيجي انت بتاخذ يعني زي يعني cylinder of paper and you will print on it. حتى لو هي اعرض هو سيرسم في هذه المساحه. لو رسمت انت اي شيء خارج هذا الاطار مش هتطلع معك. واضح؟ بالتالي احنا سنحترم هذا المبدا. شفت انا الاطار، هذا الاطار الصغير الرمادي ما لازم نخرج عليه. اوكي؟ فاحنا حنيجي نعمل ريكتانجل مثلا هنا، حاول اكون يعني قريب من الليمت وما بس ما اتخطى هذه الليمت. قبل شوي I'm not going in my model. ها اوكي. This is my. بالطبع هنا مثلا انا سويت هذا المربع المستطيل في اللاير 0. ممكن اغير اللاير، يعني ممكن انا اسمي لاير اسميه مثلا كونتور، ها، او تمبلت، يلا، او خليه كونتور تمبلت، يلا تمبلت واخلي له مثلا سمكه 0.5 بحيث يكون سميك، يعني يكون خط سميك. شيء اخر، انت لو رسمت بهذا الشكل فقط يعني حتى لو ليرات يعني everything is okay, you will not get the full mark. Why? Because here you didn't change for the axis, you keep it continuous and you kept the line weight default. You have to change the line weight to 0.15, otherwise you will not get the full mark. اعمل لك معادله ثلاثيه واحسب لك درجتك، يعني احنا فاضيين شغل يعني. اوكي. بالنسبه لللاين type for the axis should be an axis. So you don't have axis here, you load them. Okay, you go to Autocad ISO dash dot or ISO, this one for example. This one. Where is my dash? When axis. When safe. Axis. Center. You can use center or center to X, 0.x. I will use this one, center. If I have a problem in the, so I load this one, but I have to choose it. Huh? You have to select it, otherwise it doesn't. Center. Okay, center for the axis. So what? No, dimension continuous. أطوال وعدين. Yeah, axis. هاي template. No, عندنا المين drawing وعندنا التمبلت. نعم. Center. أخذ default center. Okay. So this is for the template, and I would select this one because it is in the layer 0 and just move it to template. Okay. Now I would like to add a line of with orthogonality 10 millimeters. Okay, 10. Okay, and I extend this line. I don't need this. Extend. Okay, to my limits of drawing. Okay, like this. Okay. Also, this one is a template, and I should change my drawing, my current layer to the template because I want to draw in template. Okay. So here you will add your name. I prefer you do it in template. Even if it is a text, you can use a text, but keep it in a template. So I would like to use text.
Because just you can add the logo, you can add the text because now if you reach this point you save it. قلنا احنا you save it as a template صح؟ It is like this. Now you save this file. I would like to close AutoCAD and start now a new drawing. Okay. I close. حفظها دحين تمبلت خلاص.